Hari Om and welcome to all the divine Atmajyotis to today's Bhagavad Gita Satsang. Let us continue our contemplation of the questions based on the Purna Yoga talks by Sri Prabhuji. Today we'll be picking up the question number 10. What does Brahma Vidya Yoga Shastre mean? So there are three sub questions to that. What is the difference, according to you, between science and technology, between material and spiritual science? Then what is that head, heart, and hand referred by Prabhuji? So like that, there are three sub questions. So you can answer each one, or you can combine all this and share your viewpoint about what does Brahma Vidya and Yoga Shastra mean. Savitriji, would you like to begin? Savitri amma, idira? ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ತಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಮ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದು ಇದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಅಂತ ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಮಗನ್ಸುತ್ತೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ, ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಎನ್ನುವಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಇದನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ.
ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ್ದು ಕೂಡ. ಇದೇ ತತ್ವವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕೂಡ ಈಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇದು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ಏನು, ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಜೀವನದ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದೇ ಯೋಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ಅದರ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅದೇ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಇರುವ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸರ್ವಂ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ತತ್ವದ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಮತ್ತು ಈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಏನಾದ್ರು ತಮ್ಮಿಂದ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಡ್ heart head referred to by ಪ್ರಭುಜಿ. ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಲೆ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕೈ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗಿಗಳು, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ದೇಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಇದು ಒಂದೇ ದೇಹವಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ, ಅದರೊಳಗಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ಅಂತ. ಯೋಗವು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಚಿತ್ತ, ಬುದ್ಧಿ ಈ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ 4 ಬಗೆಯ ಯೋಗಗಳಿವೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ಮತ್ತು ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ಎರಡೂ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದರ ಹಿಂದೆನೆ ಅದರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ಕೈ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೈ, ತಲೆ, ಹೃದಯ ಮೂರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಕರ್ಮಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಮೂರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಗುರುಜಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ. ಸ್ಮಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. What does Brahma vidyam yoga shastre mean? My understanding of the difference between from a science and technology, a very nice example Savitri Ji gave about like gravitation and how scientists find gravitation, or if we think like a chemical and the properties of a chemical, and then how we apply that to make use of it in day-to-day life, is the technology, how it has been to benefit mankind, how the property of any material or behavior of any material or has been used to improve our lives. Similarly, Brahma vidyam is that property that we find in ourselves, that realization, that is the Brahma vidyam. And yoga shastra is the technology, is to how we will apply it in our day-to-day lives. And Bhagavad Gita, Guruji explains that it is not only just giving you the realization, or Shri Krishna is not only telling about how making us realize who we are or what am I, but also telling us how to live the life by that realization. And from the difference is about living in now. The yoga that we are doing is doing it in now, not thinking it from, okay, I will do this, I will do so many yagnas, or I will do so many prayers and I will get the result, or doing so many activities and hence the result of that activity. But it is living in the now, and that is the our heart, our mind, and our hand. So that is the physical activity, the mental activity, the spiritual activity, all are coming together to a common cause. And that is what is being referred to. That is my understanding. Thank you very much, Smita ji. Padma Amma. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಬೇರೆಯೇ ದೇಹ. ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ದೇಹ ನಿಜ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ನಾನು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಈಗ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಅನ್ನುವುದು ಇತ್ತು. ಆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕನಸು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ದೇಹವೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದು ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಹೌದು ನಾನು ಆಗಲೂ ಇದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಇದು ಬಂದು ಹೋಗುವ ತತ್ವ ಒಂದು ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಯಾವಾಗ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಈ ಸದ್ಗುರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀನು, ಸರ್ವ ಕಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತತ್ವಂ ಅಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲನೂ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವೇ, ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದೇ. ನಾನು ನನ್ನ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಿ ಆ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯಗಳ ಆ ಭೌತಿಕ ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡೆದಿರೋದು. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹಾ, ನಿಮ್ದು ಕಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಸರಿ ಬರಬಹುದು. ಮಾತಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇವಾಗ ಇದೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡಿರುವುದು ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಗುರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಭುಜಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಸಹ ಕಂಡಿಡಿದ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು ಎಲ್ಲನೂ, ಸವಲತ್ತುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಈ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಿಜವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು
ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಂತಹ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಆತ್ಮ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವು ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆಗೆ ನನ್ನ ಒಳಗಣ್ಣನ್ನ ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾದ ನಾನುವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಭುಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೈಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಸಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮೂರನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ, ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೋ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವು ಮೂರು ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಪದ್ಮಮ್ಮ. Padmaji, would you like to share your view? Yes, sir. So, before talking about Brahma Vidya and Yoga Shastre, like everybody mentioned, I would also like to touch a little bit on science and technology. So, the difference between the science and technology is science is the concept that is there about anything, like all of them mentioned about gravitational force, like that. There are a lot of concepts in science, and the application of where it is applied, how it is made useful to us, is where the technology part comes. So essentially they are interconnected. Similarly, material science and spiritual science. So the material science focuses on the BMI, or the body mind intellect, which is our external, and to a large extent whatever the body is feeling or the body experiences is what the material science talks about. However, the spiritual act, it leaves out that ego, mind, and those kind of subtle parts of us. So that is what the spiritual science hopes to clarify and clear for us. So in that way, material science and also spiritual science are again interconnected.
Now here, Brahma vidyayam yoga shastre. In every chapter of Bhagavad Gita, this is how it ends, where Krishna is saying that, Brahma vidyayam yoga shastre. Why the importance to Brahma vidya and yoga shastra? So Brahma vidya is who am I? The knowledge of self. So beyond this body, mind, and intellect complex that we see everywhere around us, there is something behind that or higher than that which should be focused on. That is what is Brahma Jnana. So when we understand that we are the Paramatma or we are Brahman, so that is Brahma Vidya, that is Atma Jnana. So what is the use of this Atma Jnana? When we have the Atma Jnana, all our actions lead to Atmano Mokshartam Jagat Hitaya Cha. So self-realization and then selfless service. So this Bhagavad Gita itself is a scripture that teaches about right kind of action and how to lead the right kind of living. So how do we live in a dharmic way? So that is what is the teachings of Bhagavad Gita. So implementing this teaching in the life is called as Yoga Shastra. So the body, mind, intellect is only the vehicle that is given to us to perform all the actions. And when every thought and every action, it leads us, involved in selfless service. That is how it leads to God Himself or Paramatma Himself. So now this Yoga Shastra is also where we use the head, heart, and the hands. All of them are together. That means what? The intention has to be pure. And because the intentions are pure, the thoughts are pure. And when the thoughts are pure, naturally it leads to an action also that is pure. So that is how your karma becomes a yoga and you become a karma yogi rather than doing just karma for the sake of, doing. So that is how I understand this, sir. Thank you. Thank you, Padmaji. Hariom Krishnaji, Hariom Ji. would you like to share your view on question 10 and the subparts of it, A, B, C also? Yeah, sure. Yeah, so my understanding on question 10, what does Brahma Vidyayam Yoga Shastra mean is quite same what Padmaji just told. So Brahma Vidyayam is first of all it's to understand oneself, who we are, and realize ourselves. That is about Brahma Vidya. And the implementation or perform action after realizing the Brahman is the Yoga Shastra. So next the question, difference between science and technology. Science is the facts or we can say facts or some kind of formula or some kind of alignments happens, right? So that has been discovered by the human being through his five sense organs. It can be any like starting from gravity or I think gravity were already one of the Atmajyotis, let's say. So similarly that it is all been discovered, and so I can say it is a discovered one as through our five senses. And technology is using those facts and alignments of particular items. It has been organized into in some other forms. Technology can be like coming to the software or it can be any other manufacturing anything. They will use multiple technology like we consider in general way like manufacturing a vehicle like car or something like that. There are multiple technology sciences involved in formed together to make as a one product. But technology I see as not as one science. It is a implementation of a science is called technology, but technology can have multiple sciences. That's how I see point here. The point number B, difference between material and spiritual science. Material is again it's through our five senses which we can touch, feel, or hear. That's a material one. So spiritual sciences which is behind these five senses.
and which has been realized, and which is not going to change in no time or in any spaces. It is going to be remain as is. Whereas there are chances of material science, there is a chances, but not almost most of the time, but there are chances like it can change material science as well, due to evaluation or many many things. There are many chances to change for, whereas spiritual sciences remains as is, which doesn't change from the time, or many people comes in, and when anybody here goes away and someone comes new, still they are going to say the same thing in spiritual science about consciousness, about human being, how what ants does, what highs does. It's going to be same. And what is C? Point number C is like Prabhuji is referring as since we get the Brahma Vidya, and we have to this head, heart, and hand are referred to the instruments to perform yoga shastra. So that's how it is. Yeah, that's how I interpreted myself, and I understood it. Thank you, Krishnaji. Thank you. Brahma. So when you hear the word Brahma, and when you look at the word Brahma, what does it mean? Brahma, in one sense, can be Brihat. Brihat means what? Very big. How big is this universe? It is so big that you and I cannot fathom about it in our mind. It's so huge. That's why we just say universe is infinite. So huge, beyond our comprehension. Just the very, for example, number of cells in your body is incomprehensible. Nobody really knows. There's a rough estimation that human body has more than about 100 trillion living cells. Trillion means 12 zeros. So 100 means, and then 100 trillion means 14 zeros, one followed by 14 zeros. Mind-boggling number. We cannot imagine such numbers. So many cells in just one human body. So like that, when you think of the universe, it is mind-boggling variety, mind-boggling size. And that natural inclination for you and me, which you can clearly see as a child, is there's a natural inclination to know it all. That's why a small child constantly is asking you question. What is that? What is this? How is that? How is that? Why is it working like that? Why is it flying? Why dogs have tails? Why eyes are in the front? So like that, hundreds and hundreds and millions of questions are there. So there is a natural tendency in each one of us to understand, to know. So now that you are in this infinite universe, is it possible to know this infinite universe? Is it even worthy of asking such a question that I want to know the universe? It's like, for example, I have, let's say, millions of varieties of ornaments, let's say all made from gold. So it is like saying that I want to learn everything about ornaments. Is it even possible? When you look at the varieties of ornaments, it feels impossible. It's not possible for me to learn about all these ornaments. However, when you examine that ornament, what it is made up of, can I learn about that essential aspects of ornament? Oh, essential aspect of making ornament is about learning gold, about learning how to make the gold turn into an ornament.
What turns it into this kind of an ornament? So like that, some essential aspects you can learn. Another example you can consider is cooking. There are millions of varieties of dishes. Is it ever possible that I learn about cooking by learning all the million varieties? No, it is not possible. But what is that I can learn? I can definitely learn what is the essential aspects of cooking. 6 essential tastes is all that is there when you say any cooking is. It's about learning about how to mix these 6 essential tastes in different proportions. So when to add what, by all this combination, you start creating a newer variety. Much like 7 notes of the music, sari, gama, pada, ni, make up all the music. So it is not possible to learn all the music, but the essential 7 notes, yes, through that I can learn. In a way, you can say, I know the essence. So know that by knowing which you've known everything that is there to be known. What does it mean? Or let me first repeat that sentence again. Know that by knowing which you have known all that is there to be known. Learn the essentials. Know the fundamentals. Once when you know the fundamentals, then everything else is understood, is known. You may not know a particular variety of pulao, but when you know pulao is nothing but combination of these 6 tastes, and when you know one variety of pulao, you can kind of very easily figure out, is it not? So like that, you and I can learn about this entire universe. How? Our great rishis have found out, and it is as you examine, it is in your experience too, that this, what I call as this entire universe, is also within me. Because an ornament, if there are 100 varieties of ornament, each ornament must also have similar properties. What I call as each dish must be similar. What I call as different song must be similar in its essential quality. So I can pick up any one of them to learn about the essential quality. What more? What the easiest available to learn about this universe? You. Because you may not have the telescope to look at moon. You can learn about the universe by looking at the moon, but you may not have the telescope, or sometimes you may not even have the eyes. So how to learn about the universe? Know yourself. Just like know whatever that at home you may have only some simple rice and simple dal and simple chili and salt. Through that, can I learn cooking? Absolutely yes. So like that, know yourself. Then you've known the universe. So in that sense, Brahma Vidya is realizing the wholesomeness, the Purnatva of you, that you are complete. You are complete as you are. You have always been complete. You are complete. You will be complete. There is nothing more to be added to you. Nothing can be taken away from you. It's just like, for example, every drop of water is as complete as any other drop of water, is it not? Though every drop of water together, or many drops of water together, you can call it as a glass of water or a river or ocean, whatever you may call it as, depending upon what you are seeing. But every bit of water, every drop of water is complete by itself. You cannot say that this water drop is incomplete. Likewise, realizing your Purnatva, realizing you are complete. There is nothing more you need, nothing can be taken away from you. Realizing that is Brahma Vidya. So, just like you have a car, a nice car, and you spent a lot of money, and you buy that car,
and you keep that car in the garage every day, go and do puja. What value is it for you and your family? Useless, no. What is the purpose of a car? You have to take it out. You have to drive it, is it not? The first time when you drive, you may cause some little accidents or maybe some bigger accidents. So you may bump into somebody or you may scratch the car. And of course, you may get beaten up by your parents. Why did you take the car? All those things happen, no? Without those accidents, there was a wonderful quotation. It said, if let's say, for example, all of us, in terms of our this material existence, what is the eventual exit? Eventual exit is, we all become part of the earth. Okay, so when eventually we are becoming part of the earth, let's say you maintained your body so well, it looks pristine, no bruises, no cuts, nothing. It looks as fresh as the day it was born. Then that means this car hasn't been used at all. Isn't it? When do you know about the varieties of what all you can do with this car? Is when you lived your life. You fought some, you have got angry sometimes, you felt sad sometimes, you feel like throwing everything away. Then you also realize how everything is wonderful. So like that, there are so many rasas in life, navarasas. When is a drama wonderful? When let's say every drama in the world is only about one rasa. Okay, let's say for example, Shanta. Every drama you see, everyone is simply sitting silently and very peaceful. How long will you watch such a drama? So it has to have all the 9 rasas, no? Little bit of hasya, little bit of shringara, little bit of bhibatsa. All these 9 rasas is what makes it nice. And what is the reality of all these 9 rasas? When you see that, then you feel, wow, wonderful. It is like when you realize the 6 taste, okay, I can make my own new dish. You become an inventor of new dish. Then you are called as a master chef. And when you're a master chef, you may even get to be on the national TV giving speeches and people may come and applaud you, right? Master chef. Why? You are a master chef. And the master chefs are supposed to be very, very praiseworthy. And that's what I see all this in television. But anyway, that's a separate thing. So like that, when you realize the essential and when you know how to mix them, it is like, wow, wonderful. You are now a creator. Some people are so wonderful in mixing these 7 swaras that, when you listen to them, you are, wow, can somebody sing like that? Or some people are so wonderful in mixing the 3 basic colors, red, blue, and green, and they create something you cannot even imagine on something called as a canvas. Some people can mix these 6 tastes and create, when they cook, no, wow, re, wow. So like that, each one of us is capable of mixing something and creating something new. And when we are able to do it very well, when we understand the essentials and when we do it very well, then it's like a nice song to hear. When a cuckoo bird is singing, there is no words to express like that. It's just a simple joy, is it not? That's what Yoga Shastra is. It is simply realizing you are complete and how do you live when you have all the capacities of the world. How do you live your life? How do you bring it out into action? You call God is omnipotent, he's all powerful. Okay, so that God is all powerful and he simply sits somewhere. You call somebody to dance on the some occasion. Wonderful, he's a national award winner dancer, and he comes and simply sits there. He says, I'm a very good dancer. Everybody applauds, but he's simply sitting there. What use is that of such a dancer? When the music has to begin and he has to dance, and then you will be, wow, really? Yeah, that is why he is worthy of national award, is it not? So when you bring out all these aspects within you, and when you know how to mix and match, initially when you take the car out for driving, you may hit somebody, you may cause some little scratches and bruises, but eventually you become so good, no?
each one of you, in your own ways. Maybe not car, maybe something else, maybe two-wheeler, or maybe you're writing, or maybe you're singing, or maybe you're cooking, whatever may be your talent in life. But in that, as you can see, you've become better and better and better, and you're becoming best, best, best. People come to you. So like that, Yoga Shastra means how to live life. Because there's this thing called as life that you and I have to live, where both you and I want to live it peacefully, happily, joyfully, creatively. So how to bring out all these aspects? So to bring out all these aspects, first of all, when I look at myself, I have a thinking, feeling, doing. Is it not? You are a thinking machine. You also feel emotions. You also bring it out through your various actions. So just like how cooking is a mixture of 6 days, life, living, you and I means these three aspects of us have to be blended very well. You cannot be simply a thinker and sit and do nothing, or simply always emotional, or simply always acting without any clear purpose. When you learn to blend all these three, and how do you learn? You have inherent capacity. So using your inherent capacity, you learn. So as you learn, then you are called as a master of life. Then you become a master of life. Then you live life as someone who, like the master chef, knows how to mix and match. So in that sense, there is really no difference in material and physical science. However, for learning purpose, you and I have to distinguish. Science is one whole. There is no difference actually. You cannot say that this is exactly where my thinking ends, and this is from where the prana begins, and this is from where I can see it as an action in my body. So for example, you may simply, for now a thought may come, okay, if I put a thought in your mind, please lift your right hand up with your palm facing up. So first of all, for that, there is a thought that I have transmitted, and that has created a thought in your mind, and that thought in turn is converted into action through the prana, right? So thought leading to action. And in between, what is there? Because the action is seen in the hand and the thought is seen in your own mind. So something must be happening in between, no? Something must be transmitting in between, no? Before this can become an action. That is prana. So now, is it possible for you to really say, oh, this is exactly where the thought ends, this is where the thought begins, and this is where the thought ends. This is what thought is. And now see, okay, I can see the prana, and now I can see the action. So there is no way to kind of separate it out. However, to learn about it, we have to separate it out. Where? In our mind. Is there a true separation? No. But why are we separating? Just to learn. So by separating, we become aware of its intrinsic and its own unique characteristics. But by mixing, we create that wholesomeness. You have to know about the sour taste, the sweet taste, the bitter taste separately. What is sour taste? You need to know how to distinguish. But sour taste alone is not going to make a dish. It is by mixing it with other. So like that, the head, heart, and the hand is to realize your own thinking capacity, your own feeling capacity, your own doing capacity. And then how you blend them to create the most meaningful life, purposeful life, wonderful life. The most meaningful life is called as a life of service. Why? Because in service, there is nothing that you are expecting. And why? Because you are already complete. Why does a cuckoo bird sing? Because it's its nature. Why does the sun god shine? Because it is his nature. That is his dharma. What is your dharma? Fundamentally, to offer whatever the talent that flows through you. For who? For the benefit of everyone. So, like that, Atmano Mokshartam Jagaditayacha is Brahma Vidya and Yoga Shastra. Realizing the completeness
and to live life of service is Brahma Vidya Yoga Shastra. Hari Om. Any questions, anyone? Or any other statements anyone likes to add? All right. If there are no questions or no further statements, we can take up the next question, Purna Yoga. So in a way, it's very closely related to whatever each one of us have been saying. So let's take up the question of what is Purna Yoga? Krishnaji, would you like to begin? Yeah. 1 minute, lazy. So Purna Yoga is, according to my understanding, the meaning of Purna is completeness. So completeness, your Prabhuji is also referring Bhagavad Gita as a Purna Yoga. So what does it mean is the jnana and the karma. So first is to self-realize and then to perform the yoga. So that way it is the complete knowledge, and it will be the fullness of one person or any persons in the world to understand oneself and perform an action through our karmendriyas. So that is Purna Yoga, according to my understanding, in a short sentences. Wonderful. Thank you, Krishnaji. Thank you. ಪದ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣರೇ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ನೀನು ಯಾರು, ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವಾಗ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಂತಾನೆ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಆವಾಗ ನಾನು ಪೂರ್ಣನೆ ಅನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆದಾಗ ನಾನು ಪೂರ್ಣನೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳೇ, ಅದೇ ಪೂರ್ಣವೇ. ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ಮಿತಾಜಿ, what is your view? When we look at the any activity and try to separate it from the material or from the I am doing it, he is doing it, it is seeing as separate activities that
and result oriented versus performing, like you gave that very beautiful example of the cuckoo sing. It is becomes one with its own nature. It is not doing it for a result. It is not doing it for waking up others, or even the so it is becomes part of its nature. So that is that realization that we have to do becomes it becomes a part of us. We are one, we are the one, and it is part of me. That is, it is with me that I am doing this activity. That completeness, holistic nature is what my understanding of Purna Yoga is. So there is no difference between who is doing it and the action itself, right? It's one with God, and performing that activity. That yoga is the Purna Yoga. That's how I see it. It becomes a part of your nature, or it is you who is what you are doing. Very nice. Savitri Amma? ಓಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಎಂಬ 2 ವಿಧವಾದ ದಾರಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆನಂದವು ಅಥವಾ ಸುಖವು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದವೇ ನಿನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅನಂತವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನಂತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಪೂರ್ಣತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ, ಮನ, ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನೇ ನಾನು. ಇವುಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ, ಮನ, ಬುದ್ಧಿ ಇವುಗಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀನು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮನೇ ನೀನು ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂತರಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಥವಾ ಅನಂತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇಹವು ಅಥವಾ ಈ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾನಾದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪದ್ಮಾಜಿ? I think I also have the same view as what Krishna ji, Smita ji and Padma ji said. So the understanding that I am eternal, I am infinite, that itself is giving a purnatva to us, because otherwise most of the time we function with a limited ability in this world, because we think of ourselves as this body, mind, intellect combination. We are always of this view that I can do this, I cannot do this, this is how much I can extend myself to, or this is the work I can do. So all these limitations arise from that limited view of ourself as body, mind and intellect. So when we
when we really understand who we truly are, the eternal self, then all these limits get vanished. So when we perform, it is, and we are performing with a higher intention of, okay, if I am, say I am Paramatma, if I see like that, will I do anything that is not helpful for others? Will I do anything to inconvenience others? Will I do anything that is not right or that is not according to dharma? That itself, I think there itself, the thoughts are changing. When we view ourselves as someone higher who can do good, who is capable of doing good, I think we transcend that limitedness of ourselves, and we become something higher than what we are. And when we are higher like that, I think, like what Smitaji also said, it is like we are becoming one with God. Then every action of ours is nothing but godliness. No, every action converts into something higher for the good of others, for the best of others, and in return, it is also good for us. So that is how I think we Purna Yoga I will like to relate, sir. Very nice. We've heard about split personality. Split personality means what? You would see them as different. So in a way, when you look at your own life, in a way, until the right clarity emerges, all of us are living life of a split personality. You are a wife, you are a daughter, you are a boss. Sometimes one of that personality comes powerfully in the other area. It's like, for example, you being a boss in front of your wife, and you know what happens to you. Your tail gets cut. So like that, you should know where to be a boss and where not to be a boss. Is it not? So split personality, this is how we live our life. I am that, I am this, and I am so good, I am so bad. So like that, there is a constant stream of various kinds of roles you are playing, and in the context of that role, constant stream of thoughts and judgments arising in your mind. And it is that churumuri that makes the so-called mind get so disturbed. So it's like constantly you're jumping from role to role, and the thoughts and feelings associated with those roles, and all of them are bombarding in your mind. So you and I become a big canvas of all colors splashed. And we are picking one particular thing at a particular point of time, and we are so bogged down by everything that is around us. So simply, life is not like that. Life is one constant stream of melodious harmony of various aspects involved. And all those aspects are within you. Much like the previous example that we took. Biryani is about a harmony of wonderful tastes. Mango is a harmony of wonderful taste and texture and smell. And so only when it is harmoniously blended, it becomes nice. So you call it as, oh, very pleasant. Whether it's good music, whether it is good speech, whether it is good food, or whether it is good conduct, whatever you call as good, wherever you have an adjective called good, please notice somewhere it is harmoniously blended. There may be more than one quality, but it is harmoniously blended. So Purna Yoga essentially is living a life free from this split personality. What is the fundamental split personality? I, world, and some higher power, or I and the world. So this is the fundamental split. So I am doing something to get something from this world. So there is a doer, there is a deed, and there is a fruit expected. So there is a split. Oh, I am the doer. Oh, I have done that. Now where is my fruit? So 3. So like that, freedom from all these split
split personality, while acting, freedom from this split that I am the doer and I'm doing some deed and I'm expecting some fruit. So freedom from that is Purna Yoga. To live a life which is free from all these multiple personalities doesn't mean that you have to ignore being a wife or a husband or a boss, or you have to know that you are playing that role. So knowing that you're playing a role versus becoming that role unconsciously are two different things. When you're playing the role very consciously, you can still play that role to the best of your abilities. Sometimes you say, no, when some good actor is playing a role, oh, he has become that role or she has become that role. What a wonderful performance. And you all raise up, you feel that emotion. But that actor knows very clearly that as soon as the drama ends, that actor has to go back to something else. That actor is not that particular role that actor is playing. So realizing that and playing it to the best of your ability, to the best of your talent is Purna Yoga. Then when it comes to action, like already we discussed, there is a doership, then there is a deed feeling, I am doing something and I am expecting something. So that also causes the split. So realizing that it is a continuous flow. It's a continuous flow. How a river is simply a continuous flow. So like that, this action is a continuous flow. You and I unnecessarily take a snapshot of it and say, this is what I have done. For example, I may say, I am speaking now. I am speaking now. What am I speaking now? Maybe some language called English. If that continuous stream of language called English, I don't know when it began, from where it began, and how it all is flowing. If that continuous stream called English hadn't reached my mind, would I be able to speak English? So like that, when I look at any particular action, whatever, it could be the smallest of your action, breathing. I am breathing. Am I really breathing? If the tree was not creating the air, and if that air itself wasn't there, and if this lung wasn't there, and if I did not know how the lung was functioning, would it all happen? So in a way, you and I tend to take a very silo view or a very narrow view. Sometimes we make a horse, if we have to keep the horse focused, we tie something to its eyes so that it can only see a front vision. It doesn't see anything else, so that it can run faster. So like that, we become very narrow viewed, myopic, a small window through which we observe the life and say, that is all life is. That is incorrect. No, that is just the limitation of the window that I have created. The moment I drop this and I can see a slightly bigger picture, is it not? So like that, performing the action with that complete clarity, that doer and the deed and the fruit is also an illusion, is Purna Yoga. So like that, realizing who you are and realizing how that being functions. So there is a being and a doing. These are the two aspects of you, is it not? You are there and you're doing something. That's all life is. Who you are, you have to have clarity. How do you perform action? How do you function? You have to have clarity. And are these two separate? That's why we have the wonderful image of Shiva and Shakti. Shiva is representation of the consciousness in you. Shakti is a representation of the flow or the energy in you. And that is shown as Ardhanarishwara, Shiva Shakti. They are two sides of the same coin. They're not separate. You cannot separate Shiva and Shakti. And it's the together, those two together is what this entire, whatever you call as life is. And you are that. So realizing that
is Purna Yoga. No more split. So the problem associated with split personality vanishes when you realize you are Purna and when you start living like that. Hari Om. Any question or any other comments? If not, shall we end our contemplation for today? Hari Om.